All right, welcome back. You're still watching Morning Cafe, and thank you so much for staying with us. Now, right about now, we want to take you to Kirinyaga County, where my colleague Stanley Nyaringita takes us through an essential practice in agriculture, that is seed sowing. And basically, this is the process of planting seeds into soil, marking the very beginning of the journey to a bountiful harvest. Take a look. Good morning, good people. This is Agritalk right here on Morning Cafe. I'm used to Stanley Nyaringita. This is your weekly dose of matters agriculture. Tunaongea na wakulima, experts na agribusiness people kuko pale nyumbani. Unataka kujua the whole process of kupanda mimea. Leo tutakuwa tunakufunza hiyo. Ukiona seed, ni seed gani unafaa kuwa nayo? How do you make sure that you have this particular seed hadi kwa nursery bed? Wacha tucheck hiyo process yote. How are you, Roslyn? I'm fine, thank you. Salama? Niko salama. Huko kwenu kuna baridi sana. Ni msimu wa mvua. Hiyo October, November, December, kama wakulima mmefurahia mvua ama? Yeah. At this point now is where the farmers are coming for the seeds now. We are receiving a lot of farmers. Right. Yeah, because of the rains now. Okay. Yeah. Tuambie tuko wapi exactly hapa? Hapa ni Agitech Seedlings. Tuko hapa Embu, Nairobi Highway, tuko Mutithi. Mutithi Ward, yeah. Okay. Opposite White Rose Hospital. Utatupata pale. This is in Kirinyaga County. Yeah, Kirinyaga County. So in this particular room, what happens here? So this is the sowing section. Agitech Seedlings is where we do now the propagation of our seedlings. So in this room now is where now we start the sowing of the seeds. So hapa na deal na seeds. I'll prepare now the media of now our soil that we use now for the sowing of the seeds. Obviously now we don't use the soil in our farms. We use now sterile media. That is media that is treated. We have the peat moss all the way from Latvia and the vermiculite. We mix the two. In the vermiculite you find it locally. It's in Kitengela. We mix the two of them with our machine here. So after the mixing now, that is our soil. Yeah, that is treated. It's free from diseases now. So we have assurance now that our seeds, they will be very, very healthy. As our motto says, healthy seedlings for a bumper harvest. Okay. So that is our step one. We have to use now the right materials now for us to acquire now the healthy seedlings. So we prepare the media, and after the preparation of the media, everything here is automated. The preparation of the media done by a machine, the sowing of the seeds done by the machine. You'll find that in the machine now, after preparation of the media, the machine now moves to the next step. It will take the media now to a filling station where we'll stack the trays in our machine, different types of the trays. Now here, I have two different types of trays. We have the 210 cells. That one is for the big seeds, the cups, the watermelon, the butternuts, the pumpkin, and the onions. We sow them here in these 210 cells. And then now here I have the 442 cells. This one we do the sowing of the tomatoes, the capsicum, the managu, the terere, the saget. Size ya hii ni yeah, the size of the cells ni kidogo. But for this one, it's big because now the seed that we are using here, it's large. But for the seed here, it's tiny. Yeah. Right. So planting season inakuanga mostly lini? Ndio tuone hypothetically ya mkulima amewatembelea akasema mimi nataka seeds za let's say tomato. So wenye mnamuelezea the best time ya kuplant ni hizi miezi na utahitaji this number of tomato seedlings for example
How does that go? So in our company, we have various packages. Then we call them packages. Okay. We have now where the farmer can come in. You know that those farmers that they have the water sources. Hawategemei mvua. Alafu kuna wenye wanategemea mvua. For that one who does not depend on the rain, akona maji kwake, anaweza panda anytime. So that farmer can come in at any time, a place order, aseme mimi nataka cabbage, a certain number of trays. Atazipata zikiwa ready at the expected time anataka. Ama a farmer can just walk in and say, mkona tomatoes ziko ready, atapata. Obvious, we have them. We have our calendars that we know. His season, tomatoes inasonga sana. His season, capsicum ndo inasonga sana. So we have them in plenty. Unaweza tumia hiyo siri hapa ndio pia, because we have so many, for Agritalk, there's so many farmers who watch us in different parts of the country. So kuna mkulima ako mahali kama kule Kisii, maybe season yake inaweza kuwa tofauti na mwenye ako hapa Kirinyaga, depending again on weather patterns, different counties. So generally, planting season, the best time inakuanga gani for different, kama tomato, zile zenye watu upandanga sana kwa nyumba? Okay, sana we have tomatoes. Tomatoes is our 80% of our propagation. We do tomatoes. That means a large number of farmers are doing tomatoes. For the watermelon, we are approaching now the sowing. At around December now, we'll be having the watermelons. Yeah, that's when the watermelon now will start moving in large numbers. Right. But kwa saa hii sijaona zikisonga at the moment. But comes December, maybe mid of December, we'll have them moving so fast. Yeah, I'm not sure about the capsicum. But now for the tomato, because as you say, 80%, and definitely, hata ukituwatch sahi, kama ni breakfast, lunch, supper, lazima mtoke katikati nyanya hapa. Nyanya is very crucial kwa chakula zetu. So clientele wenu wengi ni wale small scale farmers ama wale wako na shamba kubwa? We have all. We have the small scale, the kitchen gardens, wale wa kidogo pieces 3-2, and we have the large scale. Because in different regions like the Loitoktok, they do the large scale. So we have a certain variety that does well in that region. Hiyo ndo inasonga sana in large quantities. So hiyo side iko na large scale. Huku pia Kirinyaga, we have the large scale, part of Machakos, and the small scale, yeah. All right. So for this particular, kama ni our tomatoes, mkulima amekuja. Hii process yenye umetuelezea from start, kwa hizo machines yenye utakuwa unatuelezea again, ni lazima ajue hii process yote? Kama hizi za kuweka hizo type of soil mnaweka hapo, ni muhimu kwa mkulima kujua hii process? Yeah, ni muhimu kwa sababu with this process now, the farmer mwenye alikuwa anatumia the traditional method ya kumwaga pale chini kwa mchanga, this one is cost effective because akimwaga sasa hapa kwa propagation center, he or she doesn't require a large package of the seeds. Akiwa tu na mbegu, let's say 25 gram of tomatoes will give you around 25 trays to 27 trays. Each tray has 442. So you can do the calculation of 442 by 25. That's around how many seedlings? Gonna seedlings kadhaa hapo. Yeah, almost one and a half acre. Yeah, because an acre can go for 16 trays. So actually, tutumie example ya a half an acre, because hapo ukiongelelea cost effective, wengi utajaribu kuelewa hii, and I wish tungekuwa na the whole board tuelezee watu, tuwafunze hii hesabu ya kwa hii, because mtu atapiga hesabu aone niko kwangu kwa nyumba, niko na a quarter an acre for example, ama half an acre hapo tu. Instead ya kukuja hapa niko na zile nyanya zimeharibika, so nitumie tu hizo seeds zake, nikaushe for example, alafu nipande. Hazitamea? Obvious, hazitamea. Hizo ni za kukamua. We call them the F2 seeds now. Hata nikiweka mbolea? Obvious, hata kama itamea, let's say 40%.
You see, you have a whole 60%. When you walk to the agrovet, ununue a package of, let's say, 10 grams. Hiyo uko na assurance that hiyo ni certified seeds. Kwa hivyo hiyo itamea like 85% germination. Why risk it na hiyo ya kukamua upate 40% ama 30%? Yeah. All right. So for the seedlings, yes, amekuja hapa, amechukua. Mnamuelezea nini after hiyo process here? This is the seedling. Tutumie tu example ya tomato. What exactly mnamuelezeaje? Okay, tutamuelezea, you know, that those farmers who have worries that hawa watu watanichanganyishia mbegu yangu yenye nimewaletea, hawatanipandia hii yenye nimewaletea. But with Agitech, we give you assurance that chenye umeleta ndo utatoka nayo. We can even take you for a walk, how we do our processes from the preparation of the media, venye itapandwa na mashini. Obvious hiyo, hautachanganyishiwa mbegu yako. Chenye umeleta ndo utakujia after those 30 days, 28 to 30 days. Yeah, we'll take you through our greenhouse uone. Here you'll get the right seedlings and healthy seedlings. All right. So nataka ueleze mkulima ako kule nyumbani na ile tutumie kizungu ile complicated yenye hata elewa sana. In just simple English, how this whole process from mkianza, mtuambia the whole medium, hiyo mchanga, so what happens after that? Okay. As I said, we have the preparation of the media. Hatutaenda kwa shamba fulani tumeweka mahali tumenunua, tuokote tu mchanga iko na magonjwa tu zake huko. Tutaenda tununue mchanga yetu, as I have said, we buy our peat moss, we mix it with the vermiculite to increase now the aeration now in that media now. We prepare the media to make sure iko pure, it's free from any diseases, so that it can be healthy now to this young plant that is now starting to mature now. Okay. So we'll stack our trays in our destacker in the machine. It will fill now the trays, our empty containers now with the media. And after filling of the media now, we have now the making of the holes on the trays, on the cells of the trays. We make a central position now where the seed now will land on each cell. So kishamaliza kutengeneza hako kashimo, sasa mbegu ndo the next stage. So, mbegu itaanguka hapo kwa shimo. Ni hizi shimo naona hapo sasa. Yeah, hizi shimo zitakuwa filled sasa na the media, the soil. Right. After being filled with the media, we have a dibbler drum that now makes the holes on the cells. After the making of the holes, now we have the seeding. Mashini inapanda mbegu. Hatupandi na mkono. Mashini itapanda moja. But in case now, because our machine is not perfect now, let me use perfect. We have a team that does the inspection. Hii machine inaweza kuwa imepanda 95%. Imetufanyia 95%. Okay. So we add in some labor now to do the inspection to make sure huyu mkulima akikuja kununua hii tray ya tomatoes atapata 100% germination. Yeah, atapata seedlings zote. Hata kuja complain aseme nimepata 200 na container yetu ni ya 400. So we do the inspection. After the inspection now is where we label them according to the names. Kidogo tu before tuende kwa labeling. Yes. So this tray imetumika. Yes. Because venye tunaangalia inakaa imetumika previously. Yeah. Yes. Can it be reused, this tray? Yeah, it can be reused for even more than 4 times. Maximum 4. Yeah. To plant the same, kama mlikuwa mmeka hapa onions, alafu tena onion seeds, tena next time weke tomato. No, I said the onion is different. The onion will use that now. But we can, because now we have the 442 here, I'll give an example of the tomatoes and the cabbage. We can use them. Cabbage, okay, yes. This time round, inaweza pandiwa cabbage. Next time ikuje ioshwe, itritiwe vizuri. Hatujui kwenye ilikuwa. Itaoshwa vizuri, tritiwe. Alafu tupandie kitu ingine. Let's say kama managu, ama tomatoes, ama capsicum. You can do anything, yeah. So long as it's cleaned well and treated. Right. Yeah. So as now the sowing manager, una oversee watu venye wanafanya hapa.
tuambie the timelines. Let's say leo mkulima so ana order ama anakuja anapata ziko ready? The farmer can use both of the methods. Anaweza fanya order, anaweza walk in, akuja aseme, I'm expecting to plant my seedlings in, let's say, December katikati. So, akona 30 days. Atakuja aseme, nipandieni hii na hii, nitakujia after 1 month. Ama akona option ya hiyo siku ikifika, akuje tu kwetu, anunue, tutakuwa nayo. Ama anaweza leta mbegu yake, aseme shikeni hii mbegu mnipandie, nitakujia ikiwa mature. So tuende na hiyo example yenye ameorder. Yes. Na mmeanza kazi. Yes. Timelines za hapa kwa sowing. Timelines zinakaje? Zinamea for how long? For the tomatoes, within 3 days itakuwa ishaanza kumea. Sasa ndo we dispatch it now to the growing section. Kwenye sasa it's been fed now, fertilizer, madawa. For the next 28 days, yeah, it shall be ready. Right. So mkulima akienda kumea akoshua pests and diseases azita nini? Yeah. What exactly? Kuna dawa mnaiekeanga the seeds ama ni sasa mkulima ataenda akiongezea dawa? Obvious, mkulima lazima ataongezea dawa depending on the environment anaenda kupanda hii. And also the farmer has to check. Hii region yangu nini naweza panda? Kuna some varieties which can do well in a certain region and others can't do well in that region. So we have to check on the both. Yeah. All right. Right. So the final step here now for you kwa hii department yako sasa. Yeah, so inakuanga nini exactly? The final now after the labeling of the trays depending on the customer name. Kumbuka kuna huyo mkulima ameleta mbegu yake. Lazima tuandike jina yake. Ndio akikujia hii mbegu ikue simple for identification of hii mbegu ilikuwa ya Kamau, hii ilikuwa ya Peter. Kama hii mngeandika Nyaringita hapa. Yeah, na tuandike ni capsicum ama ni hoho ama ni onion na ilipandwa siku gani, so that we are able to tell you now. Ukiwa tu pale nyumbani, we'll give you the feedback. Hii mbegu yako yenye ulileta ilipandwa on 15th of November. So you will expect it on 15th of December. So we give the farmer the feedback, ndio akue prepared. Yeah, yeah, yeah. So as manager, kama you can also tell us the pricing of, let's say, kama hii, kwa sababu people will be watching this and wanashangaa sasa kama hii ikienda hivi the full zikiwa this number of cells na hiyo, for example, nikitaka kununua, let's say, 3 of them, the 3 trays, how much does this go for? So with the pricing of sana the tomatoes, it varies due to the price of the seeds. There are those seeds that are so expensive, so the price of the propagation itakuwa juu kidogo. But it depends with what seed you prefer. Now that's where we chip in, tunaangalia hii mbegu imetoka pesa ngapi. Now we are able to do now the calculation and give you the actual price for each. Tomato sana ziko na different prices, but for the cabbage we have a constant price. For the cabbage we have 800. Every variety of cabbage is 800 per tray ama per? Yeah, per the tray, okay. The whole package. But if you need 2 seedlings, utapewa moja, it's okay. Just 2 bob. Oh, yeah, right. You can even come for 1 seedling. Yeah, so tutakungolea tu. Yeah. Alafu unabeba hivyo. Unabeba tu, we pack it for you. Interesting. Yeah. Sasa nianze kwa mkulima. Anza kitchen garden, kujia managu 2. Terere. Spinach pale. Spinach pia it's 800. Yeah. So if cause mkingoa hapa ama nikienda na hii tray, kuna the type of soil yenye mlitumia hapa. Yeah. Nikienda kupanda kwangu na isipo match na hiyo soil naenda kutumia kwangu. Okay. Kumbuka hii, the soil that we used here, it's now for this delicate seed. Yes. It's now to help the seed now in the germination. Yeah. But in case of anything that happens in the shamba, let's say there are those pests and diseases, we offer agronomist advice. We have our agronomist out there.
different regions. We have the Meru, the Marigat, we have the Lower Eastern Machakos. We also have Kirinyaga, Loitoktok, we have an agronomist. So we have agronomists everywhere. So in case of any inquiries, you can just reach to us in our number na tunaku link up na our agronomist. Atakuja tu kwa shamba, aone shida iko wapi na kuelezea what to use. Right. Yeah. So that means kuna follow up even after. Yeah, mimi kama mkulima nimekuja leo nikanunua the whole tray. Yeah. Mna follow up later on some months inaendeleaje. Inaendeleaje. Tutakufunza pia to the new farmer, tutakufunza how to do now the planting, tutakusaidia tu in each and every step. Yeah. Rosie, after sasa umelabel hii yangu. Yes. Nimeorder hizi the tomato seeds. Yes. What next? So after now the labeling of the trays now, depending on the date of sowing, the variety, the customer name, now we'll take, the machine has not completed now the process now. Tunaipeleka sasa to the next stage where we do the covering of that seed. Tunaifunika. It's like mulching now. Okay. Tunaifunika hiyo mbegu. Purpose yake ni gani kufunika? Ni kufunika tu. It's like mulching. Yeah. Tunaifunika hiyo mbegu so that it's not that exposed. Okay. Tunaifunika, alafu tunainyunyuzia maji. The machine does that. It's automated. So it ascends to hii tray inataka kufunikwa. Hii tray inataka imwagiliwe maji. Yeah. So we have the covering of the seed and the watering unit. It's fed with water. Alafu now from that process now, machine imemaliza kazi yake. We have done the sowing now. We need now to take them to a certain room. So before tuende now into that room, hiyo machine ikimwagilia maji, how much of the water is dripped into the You can tray? control. Okay. Yeah, you can control. Yeah. But Also the roughly, media that is covering. You can control that. Right. Not too much water and not less. Right. Iko tu katikati hapo. Right. Yeah. So mnatoa hapo inaenda kwa room which it's a germination chamber. Sasa hii room inasaidia to break the seed dormancy. Within the 3 days, hii mbegu ya nyanya itakuwa imeanza kushoot. Itakuwa imeanza kumea. Tunaitoa huko, tunaipeleka now to the growing section where we spread them one by one. You'll see that in the cold rooms, they are stuck. Zimelaliana, but they can't harm. Haziwezi kuwa harmed, like haiwezi stretch, because we keep on checking on them. Within the 3 days, kakianza tu kutoa kidogo tunakatoa. Yeah. Wait, so because I'm trying to visualize all this. Zikiwa stuck tivo pamoja, how will you know zenye ziko ndani zimeanza kusprout? Utaangalia tu. They're not that heavy. You can check. Oh, so that means every the personnel there always have to lift examine. Yeah, and remember, bado tunajua that nyanya tulipanda hii siku. So we expect it to be out of that room by day 3. Yeah, by day 3. Okay. We have our records. So naenda tu pale kwa kitabu najua leo nini nafaa itoke. I go and check. Imetoa kweli? Yeah. Hiyo ni nyanya. Na tunatumia example ya nyanya because tulisema it's most common used. Yeah. But for others, like cabbage, onion, is it gonna the same time frame? 3 days? No, they have different. For the cabbage, all brassicas will do 2 days. Okay. For the watermelon, within 2 days pia ishaanza kushoot. For the capsicum, might take longer, 5 to 6 days. Okay. Dormancy yake ko juu. Okay. 5 to 6 days itakuwa imetoka from that room. Right. Yeah. So in this particular control room, definitely as manager kwa hii sewing department, you make sure that on a van you're explaining to us why they really have to have the masks. But kuna kugana chances ya contamination? Yeah, chances are there because hatujui wewe kwenye umetoka wapi. If you check in our company from the gate now, you'll find that there are those hizo mashimo zimewekwa maji. Zimewekwa maji na ni za kudisinfect. Sana magari, motorbikes, nini. Here in the sewing section now we also have a footbath that before you get sewing section, you have to disinfect your feet, sanitize your hands so that hautakuja sasa contaminate now our seeds ama anything
in the sowing section. What's the danger of them being contaminated? And let's say generally hata kwa uko ndani hapo niingie bila hapo kwa hiyo control room niingie bila kufanya hizo vitu zote. Sana sana I'll see in the growing section unapata mimea inagonjeka. Mimea ikigonjeka, you'll find that is a big loss to us. Juu sasa hiyo mimea imegonjeka, utapea farmer aje hata anaona hii it's not good, it's not a healthy seedling to me. Itaenda huko in incur another cost that the production might be lower. Yeah. All right. So a final question for you. The production of this trays, because now there are quite a number here. Do you buy them? Do you make them here? Mkipea mkulima, mkinipea it was labeled here. Nabaki nayo ama unaikujia tena, what happens? Okay, the containers now, the trays, we buy them. We don't have them here. We buy them, and the moment we give our farmers now the seedlings, we expect hii tray lazima irudi kwetu. Tutaikujia kwa shamba ama utaileta wewe mwenyewe. There are those farmers that buy less than 10 trays. For those buying less than 10, we charge a deposit per each tray. So that we are now assured utarudisha hii ndio ukujie pesa yako. But for those large scale when you wanafanya let's say 10 and above, tutakujia kwa shamba yako because now we have to reuse it again tupandie kitu ingine. They're expensive. Yeah. Well, so thank you very much, Rosaline Ombui, the manager hapa kwa the sowing department at Agitech. Nataka sasa to cross over because umetuelezea vizuri from the seeds and how zinapandwa the 3 days control room. Sasa tunaingia into the production room where you can actually see the whole growing. We'll be having an expert there, sende mbali. And from the sowing department, sasa tuko kwa the growing department. Tumeambiwa how the seeds zina growiwa, rather zinatengenezwa hapo vizuri na Rosaline. Sasa tuko now the growing department. How is sir? I'm fine. I can comfortably shake your hand juu tume disinfect hapo ndani tukiingia. Venye tumeelezewa. What's your name? What is your role in this particular very huge greenhouse here? Okay, I'm Karaoke Mushiri at Agitech Seedlings. I'm in charge of the growing. This is where we deal with after the seeds have been sown in the nursery, the sowing area. They are brought to us so that we can maintain them until they are ready for transplanting. Okay. Yes. Right. So pale nimeelezewa ni 3 days kwa hiyo storeroom. Yes. So zinaletwa hapa. Yeah. Tumetumia example ya tomato because tomatoes are it's used. A household item. Yes, so watu wengi sana watatumia nyanya, different types of nyanya for that matter. Yes. So after the 3 days, what is the first step? Zikiingia hapa, let's say zilikuwa for example 20 trays uko ndani. Hizo 20 trays zimeletwa hapa ndani. Yes. Step ya kwanza ni gani? Okay, tukishaziingiza huko ndani ya greenhouse, the first step is we do spread them in these beds. After we have spread them, we do maintain them, that is by feeding and also controlling pests and diseases, so that we can give our farmers a disease-free planting material. Right. Yes, so the first step is spreading them. Then the media that we use in our propagation, that is pitumos and vermiculite, it doesn't have any nutrients in it. So it's on us on this side that we earn the nutrients. Umetuelezea hiyo story ya propagating the different types of hiyo mchanga yenye inatumika. Yeah. So ikitoka kwa hizo 20 trays zetu wenye zimetoka pale, ndio the same mchanga yenye iko tu hapa bado? Yeah. Okay, for us huwa tutumire mchanga ya kawaida. Okay. So we do substitute it with inert material.
This inert material, we guarantee our farmers it's disease-free, weeds-free, and pest-free. So when a farmer buys a seedlings from us, he's assured that whatever is carrying from here, it's disease-free. Also, there is planting media that we use. It's also nutrients free. Ainanga nutrients ndani yake. So what we do for us, we do mix our irrigation water with nutrients. The process that we call nutrigation or This December, learn about safety precautions to take into consideration this season. If you can remember, if you drive on a motorcycle often, to make sure that you have a helmet, it's key to decreasing the severity of the accidents. We are partly in a bus from Kakamega to Mombasa. In between, just stand up, stretch your legs, and even when you are seated, keep pumping your feet, keep moving your feet to avoid that long stasis of blood in the veins. Healthier options for you to maintain a balanced lifestyle amid the holiday hustle. Eating healthy really doesn't mean that you have to deprive yourself, but we really just have to factor on how to strike a balance. Portion control and moderation are very key. Let us enjoy the season, and at the same time, let us try to watch our health and our well-being. Happy holidays. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, yes, among the first steps that we do to take care of that seed to become a seedling. Okay. Yes. So hii bado tuko day 1 ndio nataka pia mkulima ajue, because let's say alikuwa ameorder akasema this time frame. Yes. Ndio pia elewe hii ndio time frame inachukuanga, na pia hizi ndio processes wanachukuanga. Our experts wanakuanga hapa ndani. Yes. So bado day 1 hizi zenye ziko hapa, hii bado ni nyanya. Yeah. Hizi ndogo. How old are they? These are 5 days. That is from sowing up to now. They are 5 days. Okay. Yeah. So let's say 2 days in production. Yeah, 3 days in the Sowing? germination chamber, and 2 days here inside the greenhouse. Okay. Yeah. Also, in the first days that it is inside here, we do drench with fungicides. One of the challenge that this young seedling will face is a disease called damping off. So we do drench against that disease. Okay. Yeah. Inaitwa? Damping off. Damping off. Yes. Okay. All right. There are different types of tomatoes, as we will understand. Yes. Mimi najua, I think cherry tomatoes tule tudogo. Na hizi nyanya zenye nitapata tu kwa mama mboga. Yeah. Unaweza tuelezea, are there different types of maybe tomatoes? We have different classes of tomatoes. One broad way of classify them is determinate varieties, semi-determinate, and indeterminate varieties. The determinate varieties are those that
will not require staking. They have a sturdy crop. The stem of that tomato plant is so strong, it will not require staking. Okay. And it will grow about 60 centimeters to 90 centimeters high. But for the other crops, for mostly we do plant the indeterminate varieties in regions like Oroitoktok. They will do more of the determinate varieties. But for areas that like here we are, Kirinyaga region, most of the farmers will do the semi-determinates. Okay. Those are the tomatoes that will require staking. Okay. Then we have we have the indeterminates, which will require staking, and mostly we grow them inside the greenhouses. Yeah. Right. So the reason nilikuwa nauliza the different types of tomatoes, and tunazungumzia hapa tomatoes for now because ndio zimewekwa hapa. We do 80% tomatoes. Yes, and the fact that you guys do 80% tomatoes, and the fact that so many domestic households kunakuwa tuna nyanya kwa nyumba, so ndio nitaka tutumie kama example. So umetumia kuna hizo types tofauti. Yes. So out of the 20 trays zenye zimetoka pale kwa germination chamber, let's say out of the 20 kuna different types hapo. So mkiziweka hapa kwa bed, mnatofautisha hizi ya hii side ni one type, hii side ingine ni different types? Yeah, we do. Starting from the sowing, we do track the seeds that we have sown. If it's a tomato, maybe answer variety or harmony variety or big rock variety, it's indicated on the tray. The customer name and the crop type, also the variety. Once it gets in the greenhouse, we also add tagging. Tunaeka katag kakuonyesha hizi trays kama ni tomato answer ama tomato harmony, it's for this customer, it was sown on this date. Nilikuwa nataka kuangalia, nimeona moja imeandikwa hapa the date. Yeah, you can see it's Agitech Seedlings. The crop type is answer variety. Then it was sold on 8. Okay. Yeah. All right. So that means lazima zikuwe separated hivyo. Yes. So that Kenya tunauzia mkulima kama amenunua answer, tutamuzia hiyo answer. Kama amenunua harmony, tutamuzia hiyo harmony. Kama amenunua commando, tutamuzia hiyo tomato commando. Okay. Yes. Right. Naona kwa beds zote the height ya the beds ni the same. Yeah. Why is that? We have raised the beds for easier management. Yule mtu anapea maji asichoke sana kuinama. Na pia kuspray it's easier zikiwa a meter high. It's easier mtu akispray hizi seedlings zetu. And also tumeziraise ili iwe na area mzuri ya drainage. Ili maji tukipea hizi trays maji itaweza kudrip away na isikue karibu na tray zetu ili kuondoa that environment disease growth, the pathogen growth. Right. Yeah. So these are 2 days old, as you umetuambia? Yes, inside the greenhouse. Inside the greenhouse here. For this one, naona hizi ni kubwa. Yeah, this one is ready for transplanting. Okay. If you check where the root system, it has developed so well. And also the seedling is well hardened. I can bed it without breaking. Or shake it the way I want, and so it will not break. Inaweza enda sasa ipandwe. Yeah, inaweza enda prezi yote ya inchi na ipandwe na isikauke. Hii ni type gani? Hii ni harmony. Harmony. Tomato harmony. Okay. Yes. So harmony inaweza pandwa anywhere. Yes. We do it mostly, it's a semi-indeterminate variety. We do it mostly in the areas around Mount Kenya. We do it the Rural Eastern. It's performing well. Yeah. Right. Commando? Commando to perform also in the Mount Kenya region. Mount Kenya, okay. Yes. Yeah. So ni gani zita perform vizuri in some semi-arid areas? For semi-arid, you can do the same tomato harmony answer. They'll do perform well. Okay. Yes. So how old is this one? This is 25 days from sowing.
Up to now, it's 25 days. 25 days. Yes. So 25 minus 3, you need 22. 22. 22. Yes. So tuseme 22 days in the greenhouse. In this greenhouse. Yes. Hadi ifike hapa when it's now ready. Yeah. Tueleze hiyo process yote. Ulikuwa umetuanzia na hii ya kwanza. The fertigation part. Yes. So after that, the kind of process that inakuanga hapo until ifike hapo. Okay, for us, we use an analogy that ukiwa umeshimba ama pia mumea ikiwa imeshimba, wewe inaweza fight the diseases. So kitu ya kwanza kenye huwa tunafanya kwa seedlings zetu ni kuzishimbisha chakula yake, that is the nutrients that they will require. So kenye huwa tunapea mimea yetu kwa wingi, it's the nutrients, na hizi nutrients tumeziangalia in the way that it's what the crop requires at that stage. Kama ikiwa hivi dogo hivi inahitaji a lot of phosphorus, hiyo ndio tunaipea kwa wingi. Inahitaji calcium mingi ili iweze kuharden the cell walls, tunaipea calcium mingi. Yes, that is across all the crops that we propagate. Yes. After we have fed our seedlings well, we also use an approach called integrated pest management. This is to certify that, also to guarantee our farmers, once they buy from us, the seedling that they are carrying from us, it's well maintained. And maybe we have customers who carry maybe cherries or tomatoes for export market. The market will require them to have a track record of all the pesticides that they have used. And also those pesticides will require to be certified. Ni zile zimepitishwa na the HCDA na the government bodies ili zikutumika kwa the horticultural crops. Huwa tunatumia the integrated pest management. Kuwa kwa greenhouse hiyo inatusaidia ku eliminate that conducive environment ya pathogen kukua. Juu huku tunaweza kucontrol ile environment tuko nayo huko ndani. Unasikia sahi kuna kajoto kuliko ile iko nje. Yes. Hii inatusaidia sana. For us, we use the chemicals as our last option. Ikiwa hizi approaches zingine zimeshindwa, ndio tunaenda kwa the chemical ways. After tumerinda seedling yetu kutokana magonjwa, tumeirisha chakula vizuri, tunahitaji kuiharden vizuri ili iweze mkulima akienda apande itaenda istahimili in a growth condition. We sell across the board around we countrywide, that is. Sorry to cut you short. Your kuharden inaanza sasa day what? We start from immediately the seedling inakuja ikisha germinate, tunaanza kuharden. For us we regulate the temperatures inside the greenhouse and also the humidity. Hizo ndizo huwa tunacheza nazo mbili ili kuensure ka seedling ketu kako vile tu kako harden vizuri. Iko kama hiyo. I love the fact that unazaona hata roots venye zinakaa zimedevelop hivyo. Yes. Hapa kwa hii greenhouse kuna kama tray kama ngapi? Okay, kwa hii greenhouse iko na capacity ya 4,500 trays. Yes. A tray will carry 442 seedlings. So you can see the magnitude of the seedlings that we propagate here. Na hiyo ina guarantee our farmers that hakuna time atai kuja kwetu either as a walk-in customer ama a booking customer akose seedling ya kununua. Yeah. Akishajipanga vizuri akuje atayarisha shamba, akuje kwetu atabeba seedling ya kwenda kupanda kwa shamba yake. The 442 seedlings in one tray. Yeah. Inakuwaga in most instances 100% that zilikuja hapa. Unakumbuka kama ile example yetu ya the 20 trays zenye zimetoka pale day one. Yeah. So out of those 20 tutumie example ya moja. Yeah. The 442 of them kwa hiyo tray moja 100% zote zikuwe perfect. Chances zinakuanga aje? Okay, we guarantee our farmers 99% germination.
that is germination is it's inaafektiwa na various ways. Kama hii mbegu ilikuwa imewekwa vibaya kwa pahali kuna joto sana, the viability ya hiyo mbegu itapungua, the germination yake itapungua. Kama hiyo mbegu ilikuwa imewekwa pahali dampi, hiyo saturated ilikuwa inaingiza maji, kwa hivyo itatufikia kwetu kama imeanza kuoza kidogo, so ile mbegu itapunguza the germination. Na pia kama imekaa sana, that is from the packaging date up to venye inaletwa to propagate. Kama imekaa miaka mingi sana, pia the germination rate itakuwa imepungua. But ukituletea seedling yenye iko viable vizuri, tunakugarantia na 99% to 100% germination rate. Maybe kuna mumea inasumbua wakulima sana, inaitwa hoho. Okay. Wakulima wameiotesha kwa mchanga na imekataa kumea, mingi zimeozea kwa mchanga. So wengine wanawaletea? Wanatuletea hiyo mbegu na tuna achieve hiyo 95 to 99% germination. Okay. Juu ya ile mechanism tuko nayo. Uko kwa shamba mkulima ana germination chamber, lakini sisi tuko na hiyo germination chamber. Hiyo ni kuensure hiyo mbegu itaweza kupick up vizuri. Na hiyo ndio ilikuwa swali nilikuwa nikuuliza sasa, because mtu anakusikiza anaona ice. Kwani siwezi jifanyia hiyo process yote kutoka the sowing hadi hapa, ni kuwe na my own setup yenye naweza make sure at least nifikishe hadi hizi zimefika 25 days zifike hivi. Okay, for us mwenzangu aliwaeleza ya professional propagators of all horticultural crops. So and also we use the new technology in propagation. The advantage ya kutumia hii method tunatumia ni ati tunaweza kupata seedling yenye iko na root mass, iko still intact. Sijui kama ulilima ukiwa nyumbani na ile tulikuwa tunaotesha mbegu kwa mchanga, ikifika na ile stage ya transplanting, uking'oa hiyo seedling uitoe kwa mchanga, hata uipe maji aje kwa uloweshe aje maji hiyo mchanga, utaacha hizi roots kwa mchanga. So ukienda upande aka seedling kalikuwa kanalala siku 5 mpaka 7 ndivyo kaanze kuwa tena. Lakini hii since the root mass iko still intact, kanaendelea na kukua. So hata we mostly advise our farmers, ukipanda hii seedling wacha ipate chakula kwa mchanga, ipate fertilizer ama mbolea well decomposed farmyard manure, ili kaeze kuendelea kupika haraka. Ujume mention kulima. Najua labda kuna wengine wanatuwatch wakiwa ushago, washaanza kuenda holidays and all that, na wanawacha wanasema okay, wacha nikikuja nataka pia mimi nijue venye napanda kama hii moja. Venye iko hivi roots yake tayari ilishashepiwa na hiyo shimo iko hapo. So hii ana jembe ama tu na kamkono anaweka ndani. Anafaa grow aje shamba yake aje. Okay, we say that huwa tunalima shamba yako until achieve a fine tune. Hiyo ni mchanga iachilianie vizuri. Kama ni a crop like this tomato, unahitaji kutengeneza mashimo ya kupandia. Na hii mashimo tutaitengeneza na spacing yenye inafaa. Kama ni areas zenye ziko sehemu ya joto sana, unaweza panda na spacing ya 90 meters or 90 centimeters ama 75 centimeters from line to line, na 60 centimeters from plant to plant. Okay, so kutoka hii yangu hadi yako inafaa ikuwe 60 centimeters. Na kutoka kwa line moja kwenda kwa ile ingine 75 to 90. Alright. Hii seedling yetu iweze kuwa na air circulation. Nyanya inaafektiwa sana na ugonjwa inaitwa blight. Blight huwa inasambaa sana juu kama hakuna aeration mzuri kwa ile environment inakuia. Hizo pathogens zake zinakuwa haraka, so it requires a good aeration. After tumechimba mashimo yetu vizuri, tunaweka we add well decomposed farmyard manure, a handful. So hiyo size ya shimo inafaa itoshane na venye hii iko,
ama inafaa kwa how deep? Inafaa kuwa around 15 centimeters deep. 15 centimeters. Hiyo ni refu kuliko hii. Yeah, ni refu. Juu tutaongeza borea yenye ime decompose vizuri kwa hiyo shimo. Pia tutaongeza a planting fertilizer kwa hiyo shimo. Tuchanganye vizuri na mchanga. Then tupande tuweke maji, then tupande seedling yetu. Yeah. Hiyo sasa ni after ikiwa hii size 25 days thereabout. Yes. Mtoto uliza, na je nikipanda ikiwa kama before ifike 25 days kutakuwa na shida yote? The only harm itakuwa ni the seedling haitakuwa imeharden ya kutosha. So kama ni mtu mwenye hajakomaa kwa kupanda itamletea tatizo kidogo. But tuna garantia farmers ile seedling tunakurilizia any seedling that comes from that our dispatching area, it's a hardened seedling. So hizi ruhusiwa kukuzia Kenya hakaja harden. Kabedi vizuri, usiogope, haitavujika. So tumepanda ya 25 days. Yes. The environment yenye imepandwa nayo, it's very nice, humidity hapa, temperatures they are controlled. They're controlled vizuri. Nikienda kupanda kwa shamba yangu haina hiyo the controlled nini. So hii mea imezoea soft life kwa greenhouse. Hapa nje inapata mvua yangu inapata mvua nyingi hapo nini. Kama mkulima ana control aje mmea imetoka from a controlled environment to an uncontrolled environment? Huku kwetu yes it's controlled, but haijapata ile feeling ya spray life ati soft life. Huku ukisikia huku ndani ya greenhouse unasikia kuna joto kuliko yenye iko nje. Hii kaka seedling kamepatwa na ile jua kali vizuri. Kwa hivyo hata nje ikiwaka hakata affectiwa. Lakini si greenhouse inazuia hiyo miale ya jua. Yes, kuna ile inapitisha the useful rays. But the UV rays zenye tunapata nazo zinakoza greenhouse effect. That greenhouse effect inatupea joto iko juu. Ili tuweze kuharden kaka seedling. Na pia hii seedling yetu huwa tunaipea calcium a good amount of calcium. Calcium tunaijua sana huwa inasaidia in hardening of the cell walls. Cell wall ya hii seedling ikiwa harden vizuri, hata ipatwe na mashida gani huko nje itaweza kustahimili. Na pia huku tunatengeneza mvua yetu kupitia hizi misters. So tuseme timezoea soft life. Hii imepata kare ka hard life vizuri ili iweze kuharden. Sawa. So this tray again ni 442 seedlings. Yes. So huyu mkulima wetu anataka kupanda kwa hapo garden yake, maybe ni a quarter an acre. Unaweza tuelezea hiyo process, utuelezea the process ya kupanda na hiyo spacing vizuri. Sasa after ameshapanda anafaa afanye nini next? Ndio hii seedling we convert kwa pesa. Juu tunarima agribusiness. Akishapanda hii seedling, Kenya anahitaji ni kumaintain hii seedling by kitu ya kwanza kuipea maji. It will require moisture for growth. And also you have to provide it with the necessary nutrients. Kikuja huku kwetu tutamuelezea venye ata maintain. Kama ni fertilizers tutamguide. Ikikupanda utapanda na hii planting fertilizer. Utadress mara ya kwanza at 14 days, mara ya pili at 21 days, mara ya tatu at 32 days, na ya mwisho at 42 days. Na tutamuelezea zile fertilizer atatumia zenye zina perform vizuri kwa soko. Pia sisi as Agitech Seedlings tumepartner nao hizi kampuni, hizi the agro input companies. Na huwa tunawaita masomo kila mara ili waweze kufunza wakulima on the best approaches. Then tukisha provide mumea yetu
na zile nutrients inahitaji, pia inahitaji kulindwa kutokana na magonjwa na pia wadudu. Okay. Kwa sana kwa wakulima wa nyanya kuna kamdudu kana wanasumbua kanaitwa tuta absoluta. Okay, for us as Agitech Seedlings in our nursery, we use niliwaelezea tunatumia integrated pest management. Yes. For us tunatumia pheromone traps. Tunatumia trap yenye ina attract the males zikuja kwa trap zishikwe, ili wanawake wa tuta wakitaga mayai wasiangue mayai yenye iko fertile. So tunamaliza that population. Okay. So ndio hizi za yellow na blue tunaona? Hapana. Hizi za yellow na blue huwa tunasema different insects, they are attracted to various color spectrums. Yes. For the yellow, they are when attract sana aphids na whiteflies. Okay. For the blue color, when attract sana thrips. Okay. Then ukitembea huku utaona two balls to black. Uto ndiko the tuta traps. Alright. The pheromone trap. Wakulima wakiadopt hiyo njia kutumia the pheromone traps, wataweza kucontrol au wadudu wa tuta absoluta. Yes. Alright. Karuki, nataka uangalie kamera mbele yako, uelezee mkulima mwenye amekuwa kitutazama yote, advice the advantages za kutumia hii process na aendelee kutazama Agritalk. Zile advantages huwa tuna guarantee our farmers is that for first, hii seedling yetu since the root mass iko very intact, ukikapanda kataweza kupick up haraka. So utapata uniformity mzuri. Kuna wale wakulima maybe for the cabbage farmers watu tunahitaji tuwe na uniformity ya hiyo mimea. Pia kwa nyanya tunahitaji kama ni cluster, nyanya ikieka cluster ya kwanza zieke zote cluster ya kwanza. Kwa hivyo huyo mkulima akifika ni kufungua nyanya, karibu zote anazivuna at the same time. The same to the cabbage farmers. Sana ukitumia hii technology, because of the uniformity in the growth, na pia hii uniformity na transferiwa kwa shamba, ataweza kuachieve fast cut. Hiyo ni kuvuna cabbage mara ya kwanza, atavuna almost 85% ya hizo cabbages. Another advantage ya kutumia hii technology is that you get a good germination rate. Maybe nitumie example moja ya wakulima wa kitunguu. Mkulima ndivyo aoteshe kitunguu ya eka, akisema ni oteshe kwa mchanga, huwa tunahitaji kumwaga 1.5 kilo ili itoshe hiyo eka moja. Lakini akituletea hiyo begu huku kwetu Agitech Seedlings, anahitaji atuletee 1 kilo ili itoshe hiyo eka moja. So tumemsavia ile cost ya 0.5 kilo. It's definitely cost effective. Yeah, it's cost effective. Sawa. Yes. Asante sana Karuki for kututembesha hii place yote. Na tumelearn a lot. I'm pretty sure back at home pale unatuwatch umelearn a lot right here on Agritalk. Hapa ni Morning Cafe. I'm used to Stanley Nyaringita. We do this every single week to ensure that wewe kama mkulima ama as an aspiring farmer, you get to learn the insights that you need to become a very, very good farmer. Till next time, until next week, cheers.